नाजरीन शाम 7 बजे तो कशमीर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे वादी मज नौजवान हुंद घर के आप सपदन सिलसिले जारी मंडकपाल पांपर तो मामर कंगनस मज ज नौजवान जहां बार सुप्रीम कोर्टस मज दफा 370 सवाल समात जारी आज 8वें दह तह अर्जी गुजारन हंदो वकीलों तरफ दलील पेश तो जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर नस्ब करने खिलाफ एहतजाज जारी जल श्री वरमलिस मज लोकों तरफ एहतजाज इंतजामिया तो महकमा बिजली खिलाफ नारेबाजी तो नाजरीन पेश खबरन हुन तफसील दफा 370 हवाले ये सुप्रीम कोर्टस मज समात जारी तज आज 8वें दह तह सुप्रीम कोर्टस मज समात सपजम यथ दौरान वकीलों तरफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संद सदारतस मज 5 जजन पे मुश्तमिल बेंचस ब्रोह कन दलील पेश करने आय ये जन आज तम सात वकीलन दरमियान वन दपन तह सपुद ये PDP पार्टी हिंद वकील सद तरफ दलील पेश करने शुरू करने आए and was heading the government at the time of governor's rule, and I have held office. I've formed the government twice before. I was a single major party, and I'm therefore, I would venture to suggest, much more representative of legislative will than that ersatz and duplicitous reference in CO 272 to the Legislative Assembly. I also represent writ petitioners in writ petition 1099, where Mr. Ramachandran was appearing, petitioners 3, 4, and 5. I want to make a submission with my As far as I'm concerned, I appear for PDP. I don't know what this is. Who are you? Who are you? This writ petition 1099 was initially filed by 6 people. Then 2 of them withdrew, Dr. Shah Faisal and then... I don't know what he's talking about. Then the writ petitioner number 1, who is Mr. Javed Bhatt. Javed Bhatt, when he engaged my learned friend, then the understanding of senior counsel Raja Ramachandran would be arguing the matter. When he came to know that he has withdrawn from the matter, then he contacted a senior lawyer from Kashmir, Mr. Muzaffar Beg, who in fact... I didn't know anything of this, I'm sorry. Let me represent PDP, the impleadment application. My lords will hear him whenever it's done. We are PDP. Yes, I'm arguing for PDP now. My lords will hear me first. That's an intervenor application, but the mandate petition, Farooq Bhatt is the petitioner number 1. When he engaged them, then the understanding was that Mr. Raja Ramachandran would be arguing the matter. When he withdrew from the case, then Javed Bhatt petitioner number 1, he approached Mr. Muzaffar Beg. So we have filed the compromise that perhaps not has been placed on the board because of some timeline issues. May I clarify? That petitioner number 1 in writ petition number 1099, Mr. Muzaffar Beg would be arguing, of course, with the permission of my lords. See, ordinarily there's no difficulty, but normally for all of the entire group of petitioners in a petition, you presume that they are sailing together. Therefore, one lawyer would appear for all the petitioners. For different respondents, different lawyers can appear. But for people who join together in a petition, if there is some conflict within the petitioner, somebody has to get transposed or file another proceeding. I will just appear for PDP. Yes, I don't want to appear for him. In the petition which you are arguing, it is 1099. You are the first counsel to argue, right? Yes, because Mr. Ramachandran requested me. Right. In the last 3 weeks, you are the first person who is arguing this matter. Correct. Until yesterday, I thought I was arguing for all the petitioners. But I'm happy to please keep quiet. I'm arguing for PDP definitely, yes. And let me argue for them. If my friend who he represents in that petition, I don't.
Now, Mr. Counsel, what you are suggesting is that Mr. Muzaffar Hussain Beg will appear for Mr. Javed Bhatt. Yes, ma'am. Now, you see, there's only one difficulty. See, we want to be fair. We don't want to shut out any voice. It's our duty to give a fair hearing to all perspectives. At the same time, you're also conscious as a member of the bar that in a petition, when a group of petitioners have come together, one lawyer appears for all the petitioners. There may be a little conflict or diverging interest between respondents, and therefore respondents are entitled to have separate representation. But at the same time, we are more than willing to hear Mr. Beg's perspective. The way to do it is then Mr. Javed Bhatt will perhaps have to withdraw from that petition 1099, and we'll permit Mr. Beg to make a brief representation as an intervener. We can do that. Ultimately, it's a question of yours of being heard by the Supreme Court, isn't it? So exactly. And she has very gracious. So, Ms. She has very gracious Ramkrishnan, that she would be representing the only. Ms. Ramkrishnan, now the remaining 5 petitioners in 1099, who are those 5 petitioners? Is PDP party in that? Just one second. EDP is an impleadment application. She is an impleader. Because she was in jail. She was in imprisonment when all these petitions were. Her application is for impleadment. Yes. As a petitioner. Yes. But the others have to agree to her impleadment. They have agreed. They have no objection. Not impleadment, not for as petitioner, my lord. She wants to be impleaded. Correct. Who represents the other 4? One of them, this is a new development, but Just one second. Who's for the other 4 now? Or the other 5? Because actually there are 5 now left. Shah Faisal withdrew. And likewise, Ms. Sheila Afridi. Now, who's appearing for the remaining 5? CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तैरगेम आज श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोनमुत यदवै मरकजी सरकार तरफ जम्मू कश्मीर हुंद खसूसी दर्जा खत्म करना आव तो मामले सुप्रीम कोर्टस मज जार बहस ताहम पूर वमेद सुप्रीम कोर्ट तरफ सपद इंसाफ जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन सत। मेरा ये मानना है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक आईनी हुकूक का ही सवाल नहीं, इसमें शक नहीं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो एक तारीखी हैसियत रखने वाली रियासत है, इसके आईनी हुकूक के साथ जो खिलवाड़ किया गया मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में आज तक कोई मिसाल ऐसी नहीं है। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट। और इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के हदूद के अंदर ही नहीं है ये असॉल्ट, बल्कि हमारा मानना है और हमने दलील भी दी है हमारे वकला ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, और हमने बाहर मुल्क में भी कैंपेन करके अपने हमवतनों को ये बताने की कोशिश की। ये सिर्फ यहीं पर बस नहीं, जम्मू कश्मीर तक ही ये असॉल्ट है रिपब्लिक के फाउंडेशंस पर। मैं आप साथियों को भी ये कहना चाहूँगा, मुनासिब होगा इसको सिर्फ एक दायरे के अंदर, मखसूस दायरे के अंदर ही नहीं देखा जाना चाहिए। अगर कानून शिकनी का, आइन की बेहुरमती का ये सिलसिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोका नहीं गया, अंदेशा है मुझे एक सिटीजन होने की हैसियत से कि ये इसके वसी तर नताइज निकलेंगे और रिपब्लिक के मुतालिक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर बना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरफ से, उसकी रूह को भी ज़ख्म पहुंचने का एहतिमाल है।
وادی کشمیر ہندن مختلف علاقن مز یہ نوجوانن ہند گھر کے آب سپدن چہ خبر موصول سپدن تت آز تمہ سات منڈیک پال پامپرس مز اخ نوجوان جاں باغ سپودمت یل سہ گھر کے آب سپود ونش علاقس مز کی نوجوان سران کرنس دوران گھر کے آب سپدمت تو یہ واقع پیش ینس ستی مقامی لوکو طرف بچاؤ کاروی عمل مز ان آمت یتھ دوران گھر کے آب سپدمت نوجوان بے ہوشی ہندس حالتس مز بازیاب کرنا آئے ات دوران یہ اکس نوجوان سن حالت تشویشناک سپدن پتہ سہ ہسپتالس مز علاج معالجہ باپت داخل کرنا آو تاہم سہ ات دوران جاں باغ سپدمت نوجوان سن تعلق یہ لت پور علاقہ ست ون تتہ علاقس مز نوجوان سند جاں باغ سپدنچ خبر پھہلنے ستی دئی ژھتیں پھہلم یپر کنگن گاندربل کس مامر علاقس مز تمہ سات لوگ دم پھٹ سپدمت یل اخ نوجوان دریائے سندس مز گھر کے آب سپود یل زن یہ واقع پیش ینس ستی پولیس تو مقامی لوکو طرف بچاؤ کاروی عمل مز ان آئی یتھ دوران ذاکر ناو کس نوجوان سن لاش ون کی کال برآمد کرنا آئی ہاں ہمارے نوٹس میں یہ آیا کہ نوجوان کو یہاں پہ لایا گیا قریباً 4:20 پہ تو جب یہ شور باہر سے شور ہو گیا تو میں اٹھا تو اس کو میں نے یہاں پہ روم میں یہاں پہ شفٹ کرایا تو جب بھی میں نے دیکھا انہیں کہ یہ ہمیں دیا کہ یہ رپورٹ میں یہ آیا کہ انہوں نے جو بیان دیا مجھے اس ٹائم کہ یہ جو وہاں پہ کچھ نہانے گئے تھے منڈک پال میں وہاں پہ کوئی دریا ہے نہیں کوئی کچھ نیا کچھ وہاں پہ انہیں بنا ہے وہاں پہ یہ کچھ پانی تھا کوئی گہرا پانی اس میں 2-4 لڑکے وہاں پہ گئے تھے نہانے کے لیے جب جو 3 لڑکے تھے تینوں کے 3 واپس آ گئے جو لڑکا تھا یہ تو واپس نہیں آیا پھر کوئی لڑکا گاؤں سے کسی لڑکے کو بلایا گیا جو ایکسپرٹ اس میں تھا تو اس کو لایا گیا انہوں نے اس کو سے بچانے کی کوشش کی جب اس نے بچانے کی کوشش کی تو 20 منٹ بالکل پانی کے نیچے رہا ہے 20 منٹ کے بعد جب اس کو واپس پانی سے باہر لایا گیا تب اس کی حالت اتنی اچھی تھی نہیں تب جو اس کے ساتھ وہ اب لواکین تو ساتھ نہیں تھے جو اس کے دوست وغیرہ ساتھ تھے یہاں پہ لایا انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہاں پہ اس نے ایک وومٹ کیا ایک الٹی کی اور ایک الٹی کی اور تھوڑا سا سانس لیا لیکن جب میں نے یہاں پہ دیکھا اس کو میں نے ایگزامن کے بعد مجھے یہی پتہ چلا اس کی کوئی کارڈیک ایکٹیویٹی نہیں تھی پلس نہیں تھا پلس کافی ڈائلیٹڈ تھے بالکل ایک سر بالکل ایک ٹھنڈا ہو اس کی باڈی کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی تو بالکل کوئی ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ نہیں یہ واپس ریسسٹنٹ ہوتا یہ واپس آتا ہم نے اپنی طور سے بہت کوشش کی ناظرین کشمیر خبرنامہ جاری یہ نمو تجارتی وقفہ